and Father Dean, Nsukka Dinari, Dean, Ibagwani Dinari, and the Father Ndozo Monsaino, and the board, JDPC, and the Nazo Chichi, House of Reps, House of Assembly, and the Na, and the Mokorobia, Oma Bogobia, and the Bakotaro Nuabe, Ejmeha, JDPC, Catholic Diocese of Nsukka, anabata niile n'ọgbakọ ha anyị nwere nta na St. Teresa's Cathedral Podium bụ ọgbakọ Town Hall, ya bụ Town Hall meeting maka Nsukka Local Government Area, ya partially also maka Ezea South, maka na anyị amago na ndị na-eje house n'ọbụ onye ọbịa eshighi n'Ezea South n'ojeshi na Nsukka, maka na Nsukka Local Government na Ezea South Local Government nwere ofu constituency. Adreesị m n'ọya aka n'oyibo ka anyị banye ya egbula oge maka na oge agbagote mme. Kama na ọdọ ka anyị mee ka anyị mara n'oge ụfọdụ aga na-ajụ ese asị ọ bụ gịnị bụ ihe ụka na-achọta na ndọrọ ndọrọ, ọ bụ gịnị bụ ya gbasara ụka ekwenye ndị na-anọ bụ ụka kpọzima so ụka bụ na-atị ile anya ma ọ bụ na-atị ile ka na gbasara ndọrọ ndọrọ. Mee ụka m na-ekwu maka anya bụ the Catholic Church. O nwere ihe ụka na-achọ na ndọrọ ndọrọ, maka na ndị na-eme ndọrọ ndọrọ bụghị ụmụ ụka. Ụka nọ dịka nne. Ọ bụrụ na nne afụta ga-enweghị mmasị ma ọ bụ uche ga-adịghị n'ihe gbasara ụmụ ya, ama mma aja asị na onye nne na-ehu bụ ezigbo nne. Ụka bụ ezigbo nne, anụmọgụ na ọ bụ ezigbo nne na ọmụnya bụ ihe kpatara nọ na-atị anya n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ. Ma anyị amago dịka the Catholic Church, o nweghị ụka ọzọ anyị nwere sịgị na Nigeria ha nwere ike ikpoko ndị mmadụ ọnụ ka anyị si ekpoko ha, maka na anyị nwere credibility. Ụka nwere ugwu, ụka nwere aha, ụka ga-emetole gị ma ụka emetoko gị, maka na mmụọ nsọ na-edu ụka anya. Ya bụ na ụka the Catholic Church dịka anyị si ji anụ na nkụzi ofu onye n'ime ndị JDPC kụziri na ha akpọ ụmụnye oku, nwa bụ ndị n'ebe a na ndị ọzọ niile, anyị niile na-akpọ anyị oku ka anyị sonye n'ihe ndọrọ ndọrọ, ga-agbago ọsọ. Ọ bụrụ na ọ dị atịtị anyị soro chụchama ma ọ bụ sachama, ga-ahana gị ndị ọzọ. Ma anyị amago na ọ bụrụ na anyị sonye na ndọrọ ndọrọ na ihe ọ na-egosi m na ọnụ ga na-eru anyị n'okwu na anyị ga-eso akata ka o ji esiji ada n'ebe anyị, onye ji acha anyị maọbụ ndị ji acha anyị na ka ha ji esiji achịgacha anyị. Amaghọma m na ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị dịrị disappointed. Ọ tụrụ n'ọnụ ka ụfọdụ vootu atụrụ na mgbe gara aga siri ji aga na-asị na vootu a na-atụ na-enweghị isi ma ọgụnya na ha anaghị atụkwata vootu ọzọ. Na o nweghị onye ji abịa na ebe anyị bịa kpọpụta ahịa. Ọ bụ eziokwu, fada abịaghị na ebe gị ya kpọpụta gị ma bishọp ma ọ bụ ụka. Kama na ọdụ ha ka anyị mara dịka anyị siri ji anụgwọma na o nwere ihe mgbanwe, ma ihe mgbanwe hụ ewetara ji enye aka ji ahụ na ịhọpụta ndị ji achị anyị nke anyị jegoje eme na ọ dịkọkwa ka o si adịrịdị. Ọ bụrụ na anyị were n'ọja dị ka o si adịrịdị nọrọ n'ụlọ, ịma na ihe eji atụ anyị n'ọnụ. So wee ka na anyị ma na anyị fụta n'igwe bịa sonye n'ihe a na-eme. There is no need mmadụ ịfụta nọrọ ihe n'udu na ọ gbasaghị ya sitting on the fence. Iji eme ka mara ya bụ uche gị, ma uche gị hụ na ka a ga-esiji ama abụ site na votu ijekoje atọ. We are not just talking merely of active participation, since one could be very active in politics doing the wrong thing,
but of active decent participation. Part of active decent participation in politics and in election does not only entail joining a political party, voting according to one's conscience, but also fielding credible, accountable, and God-fearing candidates who are ready to deliver dividends of democracy to their constituents, but also rejecting the elections if they are flawed by electoral violence, and if it is obvious that the choice of the people has been rigged out. On about na atụchalite vote anyị hụ maka esiri ya taa ọ bụrụ na emechiri na onye atụnụrụ vote na ọ bịa nya bụ onye akpọrọ na ọ bụ nya winere na anyị na-abịa ha onye ọ bụ nya na-enye azọrọ ka o jegide ije enye o jete ije na-enye ahụ ma o jeteghị na-enye ahụ aga na asị anyị na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ọ bụrụ na ọ bụ anyị tiri vote na anyị na-akọ onye ije achị anyị ma ọ bịago onye anyị karịba asịrị na ọ dị achị anyị na ọ bụ anyị bụ ọ dị n'ime gịnị ije nye huma no bụ onye hụ anyị sị na ọ dị achị anyị bụ onye je megịnị onye je achị anyị ka anyị bụ na-ahaha na politicians ọrụ dị otu a. This town hall meeting is also a way of ensuring equal involvement and participation in governance and in government. And what that implies is that everyone should equally have the right and opportunity in deciding how he or she is governed. We hold as self-evident that all men and women are created equal and endowed by the Creator with certain inalienable rights, among which are rights to life, liberty, and pursuit of happiness. To secure these rights, governments are instituted, deriving their just powers from the consent of the governed. The Church in Nsukka Diocese, through her Justice Development, Peace and Caritas Commission, is mobilizing and sensitizing the electorate, reminding them of their civic and sacred duty, as well as their mandate to come out en masse and exercise their franchise. We are organizing this town hall meeting because our people say that, if no other church organization could bring our politicians together in this manner, the Catholic Church sees it to be of germane importance to provide a forum where the people have the opportunity to interact, to interface with those they would give the mandate to represent them. In fact, it is part of those activities the Church initiates on behalf of men, as Gaudium et Spes says. We need to remind all those seeking political offices, we need to remind you that you have to represent those who gave you the mandate. Any representation requires consultation and accountability. It is always funny to see all those contestants projecting themselves as humble and intending servant leaders at this level when they are seeking our votes. Get them elected and you will need the heavens to convince them that they represent the masses and are there to guarantee the common good, and not to represent themselves and their personal interests. As already mentioned, representation requires consultation. Unfortunately, we have seen many politicians today who claim to be representing their people but are never available to them. How could they consult their people when they are never available? Many have never seen those representing them, save on campaign billboards and posters. When would our politicians learn to be simple and down to earth? Consultation here does not mean consulting political godfathers, but the masses. Very importantly, there is no representation without accountability. All political office holders are accountable to those who gave them the mandate. Is it therefore not absurd to see someone as your enemy because he or she is asking you to give account of your stewardship? I do hope all those seeking to be elected or re-elected will take these points very seriously. We are aware of how citizens of this our country, Nigeria, have become slaves in their own land and to their own elected civilian governments, suffering all kinds of untold humiliations because of arrogance of power and the wrong understanding of the purpose of political authority. All the provisions in the Nigerian constitution notwithstanding, people beg for their basic rights and often cannot defend the denial of their rights in courts.
That should not happen among us, for we are brothers and sisters. We have called all of us together, since it is never enough to be elected on the grounds of being a good man or woman. Ọtụtụ mmadụ vote abụghị na mmadụ bụ ezigbo mmadụ he sọsọ. Mmadụ nwere ike ga-abụ ezigbo mmadụ ma ọ maghị ihe o ji eme ma ọ bụrụ na o meghị ma ọ bụrụ na ọ banye n'ọchịchị. So na atụkọnụ mmadụ vote onye a chọrọ na ya atụnụ vote nke mbụ m na ọ ji abụ ezigbo mmadụ. Nke abụọ bụ na ọ ji ama ihe o ji eme ma ọ bụrụ na o meghị ma ọ bụrụ na ọ banye. Mgbe anyị ji anụ mụ na anyị ji ekwu okwu nta bụ iji anọji ama ma nwere ndị nwere mmadụ mgbe ha ejekọta self maka na ihe ụfọdụ nọ na enye abụ sịta anaghị vote sịta anaghị vote. So n'iji abụ ezigbo mmadụ mbụ mmadụ mgbe ejekọ ịmakọ mmadụ mgbe ejekọ Kenneth Okonkwo si na ọ bụ n'iji enwekwa ihe a na-akpọ competence. Competence ya bụ ị ga-adị capable ike ji adị gị ọ bụrụ na ọ dọkashigide gị ya bụ ọchịchị ọ na-adọkashi mmadụ echi iji enwe gịnị iji enwe ume na-enwe m ike iji ejije anya bụ ọrụ dị na-enya. So ụmụnne m na Kristi na ọ dị mma ka anyị bụrụ nke a n'echiche. Any person seeking our vote should disclose his manifesto, his program. He has to let those he is to represent know why he wishes to have their mandate. His success in office will be measured by his ability to keep to the program and not necessarily by his ability to go for second, third, or even fourth tenure. Maka na ụfọdụ na-etu ọnụ ha chọọ igosi na ha chetara ọfụma na ihe eji etu ọnụ bụ na ha ejego ugboro na maọbụ ugboro atọ. That is rubbish. Ọ bụ mmadụ enweghị uche enweghị akọ na uche mmadụ ikpu ọnụ je kwuye yiri ha. Ọ bụ maka na anyị amago ka Nigeria siri jadụ na ndị bụ ezigbo mmadụ onwe ndị ọ bụ ha chima ha first term ma onye nọ n'isi ka ha n'ọkwa nwere ihe si na ọ chọkwa ka ha megị ka ha lachi maazị so ọnụ ga-egosi na ndị ha anaghị eme ọfụma. So na ọ dị mma ka anyị bụrụ nke a na-eche na ọ bụgo second term ma ọ bụ third term bịa na-egosi na mmadụ mara ihe ọ na-eme. In conclusion, the church as an institution and her leaders are not partisan, for it is mother to all her members, their political affiliations notwithstanding. It is simply against the backdrop that the church cannot outrightly support a particular party or candidate. If someone tells you that the Nsukka Diocese is supporting a particular party or candidate, the person is misleading you. If Nsukka Diocese were to support a candidate or a party, there will be no need bringing you together here. The priest will have been told to announce it in our churches. Therefore, if you are here for the sole purpose of knowing the person or persons the church is endorsing, you may be going home from this gathering disappointed. We are here to help you make an informed decision on whom to vote for by facilitating an interaction between you and the candidates. This is no time for party loyalty. Anya na magana nke abụ party anyị. And ọ dị ọyị ka anyị kume ana m ekwu edike onye isi JDPC na Nsukka Diocese. Anya nọgụ na nke abụ party maka na nke abụ party m na material na party m. Ịnwa anwa atụmanụ party gị mega mmadụ na onye na-afụta na party gị na o nwere onye ọzọ shi na party ọzọ ka oyi. Avụmọnụ onye wu ji esete ji esogide anyị niile ma anyị achọghị avụmọnụ. So na ọ bụ emaghị party loyalty na ya na-ele ya ọsọ abụghị mmadụ onye ha nri ọdị a na-eshi ọmarị mgbe o jeko eshi ọdụkwa ya ike o ji esetu akanya dị na enya. Ọ bụrụ na anyị emeghị nke a ịma na ọ ji atụ anyị n'ọlụ. Ya m na ayọkwama munu na anyị gbakọtara ọnụ nta anyị ga na-arịọ ekwugome. Ọ bụ mgbe ndị ji ekwu okwu ji ekwu okwu supporters nu mere mkpọtụ n'oge onye bụ na-aga ma o nwere ụdịrị mkpọtụ a ji eme na ndị amị nọ na amaghị mgbe ha nọ maọbụ ndị polisi nọ na ha ji abịa emeghe abịa chụ nni enu mbụ na anọla. So biko ka anyị respect anụ nke a mmadụ kwuru okwu so tọọ ntị n'ala ka anụ onye ọbụla na-ekwu onwe m ihe na-ajụ emechiri m emeghe iju m onye ọbụ ka onye ọbụla na-aza ka ọza betele mụ na gị bụ ndị nkụzi nta mmadụ onye nwata ekwoza aghara na ịmaga m na-azata ma ọ ga-azata ọ bụghị iwu isi ọ bụ iwu na iji azatagharịa na ọzata gị na okwu agwụ na ịmamara ma iji atị na amam na ete ịkọnụ gị ka Chineke dogide anyị site na Kristi dị nwe n'anya. Alwan.
Otuto dị na Jesu Kristi. Anyị na-ekele Fada Matthew. Anyị eje emi anyị bịara. Otuto dị na Jesu.